Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. Okay, wannan shine season episode 5 a cikin wato bidiyoyin da muke akan blogger. Okay, a wancan karan mun tsaya cewa mun zo mun canza wayannan sunayen da kuke gani to so amma in mun shige su baya kai mu directorin abin da muke so ya kai mu, kamar in mun shiga video editing ya kai mu editing din da yake kasance na bidiyo, mun shiga hoto editing ya kai mu abin da ya kasance na hoto. To so yadda za a yi mu seta wannan, to ka biyo daga farkon bidiyon nan har ƙarshe. Abin da za ka yi na farko shine za ka dawo cikin setting. To yanzu ba cikin layout za ka tsaya ba, before ka dawo cikin layout you have to go za ka dawo cikin post kamar haka. Post za ku ga cewa yanzu dai ba mai post in ko abu ɗaya ba. To so misali za mu danna click alamar plus, a nan za ku ga a ta dungun nan yake already mun riga mun danna shi yasa nuna mana fuska. To yanzu misali za mu yi posting, misali mu yi posting tun da farko abin da muka sa shine video editing. To yanzu misali kawai sai mu sa video as a title na abin da za mu yi. To misali sai mu danna alamar plus. To misali za mu yi misalin post ne kawai, za mu yi post din abin da ya shafi video. To so misali ba za mu yi post din abin da ya shafi video. To so misali mun yi wannan, bari mu dan sa kawai Adamsy graphics, mu sa wani abu da yake cikin channel din mu. Abin YouTube ma already za mu sa, ba wai sai mun dauko video direct kai tsaye kawai mun zo mun sa ba, ko za mu dan sa abin YouTube ne. To ga nan video na karshe da na yi da yake a ci da ya nuno mana shi. To so kawai lafiya lau, misali na sa wannan bidiyon. To so anan inda aka sa label, separate label by comma, to so sai ka zo nan misali ka sa video editing kamar yadda yake a can video editing, sai ka danna post kamar haka, zai nuna maka alamar confirm, sai mu danna confirm like this kamar yadda kuke gani. To so misali sai mu ƙara zuwa yin post, ga nan inda nuke nuna muku za ga nan an sa alamar plus anan, amma ba gani ba ta nan in ka janyo nan za ga inda aka rubuta new post, sai ka ƙara dannawa misali. To so misali za mu sa photo editing. To under photo editing daman apps din da abin da muke da shi a under photo editing kala uku ne. Mun sa Snapseed da kuma sketchbook da fixed art. To yanzu misali za mu fara da Snapseed kamar haka. To so misali sai mu dauko wani hoto, upload from computer za ku danna inda kana so ka dauko misali abin hoton a cikin wayanka yake, ba ta internet za ka dauko shi ba. Upload from computer to computer shine wayanka, kun gane ai. To so mun shigo horizon, kawai za mu dau wannan hoton tunda shi ya zo mana ma akai, kawai za mu dauke ta lafiya lau. Okay, mun dauko ta, kawai sai mu danna don din nan akai. Bayan za mu yi waiting cewa hoton da muka dauko ya shigo. After ya shigo sai ka kaga dawowa gun label kamar haka. Tunda mun ce wannan label din na Snapseed ne ba, Snapseed kamar haka inda kuke gani, sai shi ma ku danna alamar public wato publishing, mai publishing din shi. To a haka duk wannan categories din da muka yi za mu bibbi mi post. To yanzu bara mu bibbi mu post saboda za mu yi stop sai mu posting saboda kar ya cinye mana time ya sa bidiyon mai tsayi sosai. To bara mu ta yin posting. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi post. To a gun label zaka zo ka sa duk abubuwan da ka sa, kamar yadda kuka gani a cikin site din mu muna da video editing, hoto editing, under photo editing muna da Snapseed, sketchbook, pixart. To duka za mu zo mun yi posting a label duka mun sa su. To yanzu misali za mu copy label din, zaka zo ka danna alamar shiya kamar haka. Misali zaka zo nan, zaka bar shi ba, misali ka gama post ɗinka, sai ka zo nan cikin site ɗinka ka yi refresh, wato post din da kai su fito kenan, su shigo inda kake so. To so za ga cewa ga nan post din da muka yi sun shigo, ga su nan za ka kalle su. To so abin da za ka yi shine za ka samu ka shiga
ka shiga cikin label din to za ka ga cewa ga labelan da muke da shi yanzu misali za mu shiga label din hoto editing in ka shigo shi kamar haka lafiya lau sai ka shigo shi ciki sai ka danna alamar nan sai ka danna copy sai ka misali ka komo cikin baruwanka sai ka dawo nan sai ka dawo cikin site cikin seti ka koma under layout kamar haka yadda kake gani ka dawo layout sai ka dawo wannan main menu din da muka shiga. After ka dawo main menu din da muka shiga zaka nemo yanzu daman na video edit na to already daman na video editing muka kwafo to so za mu zo nan sai mu danna misali kamar haka tun daga nan video editing an rubuta shi sai mu danna alamar edit zai kawo mana nan to inda aka sa site URL din nan sai mu cire wancan hash din sai mu sa link din nan da muka kwafo sai mu danna save. To yanzu misali mun danna save to so sai mu ƙara dawowa sai mu yi back mu dawo under label din nan za mu dau a cikin hoto editing paste abin da muka sa shine snapseed sai mu shiga snapseed label kamar haka sai shi ma mu yi copy din link din gurin dukanta to so misali sai mu dawo again cikin nan sai mu nemo snapseed under hoto editing muna da snapseed gashi nan inda muka rubuta sai mu cire hash din shi sai mu karasawa sai mu danna alamar save again sai sketchbook ko to za mu zo mu danna anan sketchbook to sai mu dawo again mu dawo cikin site mu ƙara shiga kamar yadda kuke gani mu ƙara kofowa link din label na snapseed kamar haka sai mu dawo cikin nan mu ƙara cire wannan hash din sai mu sa shi sai mu danna alamar save sai kuma PixArt to shi ma misali yanzu bari mu gyara wannan suna an samu matsala yawa gashi nan sunan mun gyara shi sai mu cire wannan nasun da yake gurin dukan shi har da slash din can sai mu ƙara dawowa cikin nan mu koma label na PixArt kamar haka yadda kuke gani sai mu danna mu yi copy mu ƙara dawowa cikin nan gun site URL yadda kuka sani mu sa mu danna save sai games ma sai mu danna shi kamar haka games sai mu cire slash din nan mu ƙara dawowa nan mu zo label mai suna games kamar haka mu ƙara yin copy yadda kuke gani amma yadda kuke gani za ku ga cewa gashi nan duka mun zo mun kwakwafo label din shi mun zo mun sassa shi ana za ku ga cewa kowanne kamar yadda muka ba a step na kwakwafowa mun kwafo sai mu danna alamar save kamar haka to so after mun danna save sai mu dawo cikin site namu mu yi refresh inda kuke gani za mu yi refresh sai mu danna alamar gefen nan to yanzu misali in muka danna editing sai muka taba video editing to so za ga ya kawo mu under video editing da in mun danna shi baya dannuwa amma yanzu da yake mun seta shi zai kawo mana in muka taba hoto editing sai muka taba snapseed to zai kawo mana label din snapseed to yanzu amfani haka za ga cewa post ɗaya ne a gurin snapseed to yanzu for instance bari mu dawo cikin site na mu ƙara yin post sai mu sa shi a label din snapseed ku ga cewa zai shigo gun ne tunda already in mun taba snapseed shi kadai mu ga abin da ya shafi snapseed muke so yanzu misali za mu yi kawai nan sai mu sa test sunan post din namu test nan sunan kawai ba yau ba hoto za mu sa ba kawai sai mu dawo under label za ga labelan da muka yi creating to so anan sai ka zabi snapseed only to zai iya kawo maka zai iya da kanshi zai iya shigo maka wani daban to sai kai cancel kar ka bar command nan ma kawai sai ka danna confirm mi post din new post kenan to so sai mu zo mu yi refresh a under snapseed shi kadai za ga cewa gashi nan ya shigo mana shi yanda in muka zo in alal misali ba za mu iya samun abin snapseed a sketchbook ba sketchbook sai dai mu samu abin da muka post na under sketchbook snapseed ma sai dai mu samu abin da muka posting a under snapseed to so wannan shine darasin mu na yau kenan to so za ku ga cewa post din yana yin wani kala somehow post din baya seti to so duk zamu mu seta komai da komai na shi wannan site din to so kafin mu barku a cikin bidiyon nan muna ƙara jaddada muku da ku danna mana subscribe like share and comment domin mu ci gaba da kawo muku shi akai-akai. Thank you.